Hello all. So in last class we have seen what is the concavity of functions, and now in today's class we will look at what are called the inflection points. അപ്പോൾ നമ്മൾ concavity കണ്ടു. So concavity basically gives the direction of the curvature of your curve. So the curve can be either concave up or concave down. So we have seen the condition for finding the concavity. So we'll just look into those conditions first and then we'll define an inflection point. Okay. So concavity is a notion of curving upward or curving downward. So if you look at a graph like this, so this will be concave up. It is something like holding the water. Layman definition, it holds the water. So this is concave up, and if you take this graph, it spills the water, so it is concave down. And if you look in this case, concave up then, so when you take the tangents to the curve, so the tangents will lie below the curve and the slopes will be increasing when you have a graph which is concave up, and similarly when you have a concave down graph, the tangents will be lying above the curve and the slopes will be, so it will be having decreasing slopes. So this is the idea of concave up and concave down. So we have stated the condition using the second derivative. So the concavity can be determined using the second derivative. അപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ട കണ്ടീഷൻ അതാണ്. സോ സെക്കൻഡ് ഡെറിവേറ്റീവ് ഇസ് പോസിറ്റീവ്, അതായത് നമ്മുടെ സ്ലോപ്സ്, ഫംഗ്ഷന്റെ സ്ലോപ്സ് ഇൻക്രീസിങ് ആയിരിക്കും കോൺകേവ് അപ്പ് ആയിരിക്കുമ്പോൾ. സോ ദെയർഫോർ the second derivative will be positive for a concave up graph. So if the second derivative is positive on a given interval, then the graph of the function is concave up in that interval. Similarly, concave down ആകുമ്പോൾ it will have decreasing slopes. So therefore the second derivative will be negative. So if the second derivative of the function is negative on the given interval, then the graph of the function is concave down on that interval. So this is how you find out the intervals where the graph is concave up and concave down. So if f double dash of x is greater than 0, f of x is concave up, and f double dash of x is less than 0, then the function f of x is concave down. And now if you look at a point, so now we have seen concavity, now we will define what is called an inflection point. ഇനി ഈ പർട്ടിക്കുലർ കർവ് എടുക്കുമ്പോൾ ആദ്യത്തെ ഇറ്റ് ഇസ് കളേർഡ് ഇൻ ടു കളേഴ്സ്. സോ യു ഹാവ് പർപ്പിൾ കളർ ആൻഡ് ഗ്രീൻ കളർ. അപ്പോൾ പർപ്പിൾ കളർ എടുക്കുമ്പോൾ യു ക്യാൻ സീ ദാറ്റ് ദ ഗ്രാഫ് ഇസ് കോൺകേവ് ഡൗൺ ദെയർ. ഓക്കെ. സോ ടാൻജൻസ് എടുക്കുമ്പോൾ ടാൻജൻസ് മുകളിലായിരിക്കും വരിക. ഇനി ഇവിടെ എത്തുമ്പോൾ ഈ പോയിന്റ് തുടങ്ങി ടാൻജൻസ് താഴേക്ക് വരും. സോ ദ ഗ്രാഫ് ചേഞ്ചസ് ഫ്രം concave down to concave up. So in the first portion the graph is concave down and the graph is concave up in the second portion. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ടാൻജൻസ് പ്ലോട്ട് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ മാറാം, ടാൻജൻസ് കർവിൻ്റെ മുകളിൽ നിന്ന് കർവിൻ്റെ താഴേക്ക് ഈ പോയിന്റിൽ എത്തുമ്പോൾ ടാൻജൻസ് അങ്ങനെ ചേഞ്ച് ആവും. സോ സച്ച് എ പോയിന്റ് വേർ ദ കോൺകേവിറ്റി ചേഞ്ചസ് ഇസ് കോൾഡ് ആൻ ഇൻഫ്ലെക്ഷൻ പോയിന്റ്. അപ്പോൾ കോൺകേവിറ്റി ഏത് പോയിന്റിലാണോ ചേഞ്ച് ആവുന്നത്, സോ ദാറ്റ് പോയിന്റ്സ് ആർ കോൾഡ് ദി ഇൻഫ്ലെക്ഷൻ പോയിന്റ്സ്. അപ്പോൾ ഇറ്റ് ക്യാൻ ചേഞ്ച് ഫ്രം കോൺകേവ് ഡൗൺ ടു കോൺകേവ് അപ്പ്, അല്ലെങ്കിൽ നേരെ തിരിച്ച് കോൺകേവ് അപ്പിൽ നിന്ന് കോൺകേവ് ഡൗണിലേക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യാം. സോ ദി പോയിന്റ്സ് വേർ ദ കോൺകേവിറ്റി ചേഞ്ചസ് ആർ കോൾഡ് ദി പോയിന്റ്സ് ഓഫ് ഇൻഫ്ലെക്ഷൻ ഓർ inflection points. So if you look at a graph like this, so here you have concave down, ആദ്യം concave down ആണ്, and the green portion is concave up. So here the inflection point will be this point. So here the concavity changes from concave down to concave up. Now how to identify an inflection
point. So, നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ inflection points are points where the graph changes its concavity. Now, inflection point എടുക്കുമ്പോൾ അപ്പോൾ f double dashന്റെ സൈൻ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന എങ്ങനെ ഒന്നെങ്കിൽ പോസിറ്റീവ് നിന്ന് നെഗറ്റീവ് ആവും. സോ കോൺകേവ് അപ്പ് ആവുന്ന കേസിൽ എഫ് ഡബിൾ ഡാഷ് ഓഫ് എക്സ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 0 ആയിരിക്കും. ആൻഡ് കോൺകേവ് ഡൗൺ ആവുന്ന കേസിൽ എഫ് ഡബിൾ ഡാഷ് ഓഫ് എക്സ് ലെസ് ദാൻ 0 ആയിരിക്കും. സോ neither of that happens. So that means the second derivative will be either equal to 0 or that will be undefined at an inflection point. So that gives the condition for identifying a inflection point. So provided f dash of x is 0 avuna pole, if you can find an x, so all those x values, they will be inflection points, or at inflection point the function may be undefined. So we will see example for both the cases. F double dash of x is 0 avuna case um f double dash of x undefined avuna case um namukku examples nokam. Okay, so we will see the first example. So the first question is to find the intervals on which the function is concave up or concave down, and find the coordinates of any inflection points. So the function is f of x equal to 4x square plus 16x minus 2. Then derivative edukumbol derivative will be 8x plus 16. The second derivative is 8. So you can see that the second derivative is a constant. The second derivative എല്ലാ x values num second derivative positive ആയിരിക്കും. So that means the graph is always going to be concave up. അപ്പോൾ graph എപ്പോഴും concave up ആയിരിക്കും. So the concavity is not changing in that case. So in this case there will be no point of inflection. So this is the graph. അപ്പോൾ ഈ ഗ്രാഫിൽ എല്ലായിടത്തും എഫ് ഡബിൾ ഡാഷ് ഓഫ് എക്സ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 0 ആണ്. ഗ്രാഫ് നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഗ്രാഫ് കോൺകേവ് അപ്പ് ആണ്. ഇറ്റ് ഇസ് നെവർ കോൺകേവ് ഡൗൺ. സോ ഇറ്റ് ഇസ് കോൺകേവ് അപ്പ് ഇൻ ദി ഇന്റർവൽ -infinity to infinity, and it is never concave down. So in this case the function does not have any inflection points. And the next problem is find the intervals on which the function is concave up or concave down and the coordinates of any inflection points. So the function is g of x equal to x cube minus 3x square minus 9x plus 1. The first derivative will be 3x square minus 6x minus 9. Second derivative edukumbol you will get 6x minus 6. So when second derivative is equal to 0, we will get x equal to 1. So the point of inflection is x equal to 1. You can see that when x equal to 1 എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിന്റ് എടുക്കുക. Now we will look at what is the behavior of the second derivative when x is greater than 1 and x is less than 1. അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ രണ്ട് പോയിന്റിൽ ആ ഇന്റർവെൽസ് വരുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു പോയിന്റ് എടുത്തിട്ട് അതിന്റെ സൈൻ എന്താന്ന് നോക്കുക. So when x is greater than 1, the sign is always positive. So if you take x equal to 2, അപ്പം 12 minus 6 വരും. 6 is greater than 0. x equal to 0 വരുമ്പോൾ -6 ആയിരിക്കും വരിക. So here it is going to be negative. So g double dash of x is positive when x is greater than 1 and g double dash of x is negative when x is less than 1. So therefore the graph will be concave down in the interval -infinity to 1, and it will be concave up in the interval 1 to infinity. And you can see that g double dash of x is equal to 0 at x equal to 1, or concavity changes at x equal to 1. So therefore the point of inflection is at x equal to 1. At x equal to 1, g യുടെ value -10 ആയിരിക്കും വരിക. So you are asked to find the coordinates of the inflection point. So coordinates of inflection point is, so x coordinate is 1 and y coordinate is -10. So this is the required inflection point. ഇനി നിങ്ങൾ ഗ്രാഫ് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ
So you can see that minus infinity തുടങ്ങി 1 വരെ concave down ആണ്, and this point will be the 1 minus 10. So this point will be the inflection point, and from here onwards, so the graph will be concave up. And the next example is, so in this example, the second derivative is either 0 or undefined at an inflection point. So this is an example where the second derivative is undefined at the inflection point. So you need to find the intervals on which the function is concave up or concave down, and the coordinates of any inflection points. So h of x എടുക്കുമ്പോൾ you are given h of x is x raised to 1 by 3. H dash of x എടുക്കുമ്പോൾ the derivative will be 1 by 3 into x raised to minus 2 by 3. Then second derivative is minus 2 by 9 into x raised to minus 5 by 3. So I can write it as minus 2 by 9 into cube root of x raised to 5. When x is greater than 0, okay, x positive ആവുന്ന കേസിൽ x raised to 5 പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും, ക്യൂബ് റൂട്ട് ഓഫ് x raised to 5 is പോസിറ്റീവ്. സോ ഇവിടെ ഒരു മൈനസ് സൈൻ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ x greater than 0 ആവുമ്പോൾ ഈ h dash of x ന്റെ വാല്യൂ നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും. ഇനി അതുപോലെ x നെഗറ്റീവ് ആവുന്ന കേസിൽ x raised to 5 നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും, ക്യൂബ് റൂട്ട് ഓഫ് x raised to 5 നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും. സോ ഈ മൈനസും കൂടി വരുമ്പോൾ മൊത്തം ടേം പോസിറ്റീവ് ആവും. സോ വെൻ x is less than 0, h double dash of x ന്റെ വാല്യൂ പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും. സോ ദാറ്റ് ഗീവ്സ് ദി intervals of concavity. So at 0, so you know that at 0, h double dash of 0 is not defined. 2 by 0 വരും, that is not defined. So at 0 it is undefined. If you take any quantity greater than 0, ഇത് നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും. അതുപോലെ if you take any quantity less than 0, it will be positive. So here 1 minus 1 വെച്ച് ട്രയൽ ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ you will get negative and positive. So we can conclude that graph is concave up in the interval minus infinity to 0 and concave down in the interval 0 to infinity. So the concavity is changing at the point 0. So minus infinity to 0 വരെ concave up ആണ്, 0 ഇന്ന് ഇൻഫിനിറ്റിയിൽ concave down ആണ്. So the concavity is changing at the point 0. So here 0 will be the inflection point. ഇനി നമ്മുടെ ഫംഗ്ഷൻ h of x എന്ന് പറയുന്നത് x raised to 1 by 3 ആണ്. So at x equal to 0, h of x is also 0. So the coordinate of inflection point will be 0, 0. So h at 0 is equal to 0. So therefore the inflection point is 0, 0. So if you look at the graph, this will be the graph of x raised to 1 by 3. അപ്പം മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി തുടങ്ങി 0 വരെ കോൺകേവ് അപ്പ് ആണ്, then 0 തുടങ്ങി ഇൻഫിനിറ്റി വരെ കോൺകേവ് ഡൗൺ ആണ്. So concavity is changing at this point 0, 0. So that is the point of inflection. So with this we will conclude today's session. So we have seen the application of second derivative. So second derivative ന്റെ മെയിൻ ആപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു തന്നിരിക്കുന്ന കർവിന്റെ കോൺകേവിറ്റി, അതിന്റെ ഇൻഫ്ലക്ഷൻ പോയിന്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ കർവേച്ചർ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ദ കർവേച്ചർ ടേണിംഗ് പോയിന്റ്സ് ആണ് ഇൻഫ്ലക്ഷൻ പോയിന്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ പോയിന്റ്സ് ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യാനാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ഡെറിവേറ്റീവ് മാത്രം ഉപയോഗിച്ച് ഒരിക്കലും ഒരു ഫംഗ്ഷൻ നമുക്ക് സ്കെച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. സോ യു നീഡ് ടു നോ അബൌട്ട് ഹൗ ദ കർവേച്ചർ ഇസ് turning. So that is the significance of second derivatives. So with this we will conclude. Thank you.